And you want to get like a barrel, a bunch of very sweet. Yeah, that'd be great. Okay. Because we'll definitely take half of that. Like your treat, right? Yeah, because since it's your birthday, you buy us a gift. And we want butterbeer. A barrel. A barrel. A 5-gallon barrel, to be exact. I'll trade Two. Two of them. So 10, technically. Y ahora estamos en Diagonal. Sorprendido. Esto es literalmente entrar a otro mundo. Y para una persona así como yo que no me gusta pues inventar y crear props y cosas así, esto es... Aquí hay una abundancia de ideas y unas cosas increíbles. Vamos a seguir. Tale of the three brothers. Antifa cheated because travelers usually drowned in the river. They've been deals for a donor, so they're fashionable from an elder tree degree nearby. And death, most unlikely, handed over his own cloak of invisibility. To part in this life as equals. Cambiamos dinero por $1,000. Ahí tenemos un par de chavitos para poder comprar. Y ahora vamos a comprar nuestro wand. Los wands, las varitas mágicas no pudimos comprar en Ollivander porque estaba muy llena la fila. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir después. Pero vamos a aprovechar y comprar nuestras varitas mágicas aquí. Y después pues vamos a Ollivander para tener la experiencia. Oh, wow. The vanishing cabinet. So, estoy aquí en Nocturne Alley, donde está la tienda de Works and Burks. Esta apenas se ve. Aquí es bien oscuro, pero este es más o menos el estilo de que a mí me gustan las cosas, aunque no parezca. Está súper cool. Hasta ahora, de todo lo que he visto aquí en Diagonal, mi área preferida. Porque pues por lo oscuro, lo tenebroso, muchas cosas, muchas carabelas y cosas así por el estilo, esto me encanta. Aquí estamos en el Ollivander Experience, así que vamos a ver el show ahora. Ya tenemos estas varitas, pero queremos tener un fresco.
Oh, hello. Goodness gracious, my apologies. Good afternoon. Welcome to Olive Land. They make us fine wands. Say Lumos. Lumos. The Dragon Archery Hall. Bueno, aquí estoy con mi wand, este es de Gregorovich, algo así se dice Gregorovich, algo así. Vamos por ahí a hacer magia. Vamos a ver si esto funciona. Se para uno aquí. Y prende el agua. Descendo. Apunta. Bien. Y mira, personaje de South Park. ¿Qué? No. Yeah. It's getting dark out there. Let's find a compartment. Could use a snack. Where's the food trolley? Come on, can't you conjure up some pumpkin pasties? Wrong. Food is the first of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about?